వ్లాగ్స్. మన దగ్గర ఇప్పుడు 2 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. parleG ఇది అంటే రెగ్యులర్ ప్యాకింగ్, తర్వాత parleG గోల్డ్ 2 ప్యాకింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏందో చూద్దాం ఈ వీడియోలో. న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ ఎనర్జీ 454 grams, 100 grams की 454 किलो कैलोरीज. प्रोटीन 6.9, कार्बोहाइड्रेट 77.3, टोटल शुगर्स 25.5, एडेड शुगर्स 25.0, टोटल फैट 13%, सैचुरेटेड फैट 6%, कोलेस्ट्रॉल 0, सोडियम 296 పర్ సర్వ్. అంటే ఒక బిస్కెట్లో మనకి 3.4 ఉంటుంది ఎనర్జీ. ఇక్కడ మనకి ఇంగ్రీడియంట్స్ విషయానికి వస్తే రిఫైన్డ్ వీట్ ఫ్లోర్ మైదా 68%, ఇక్కడ కూడా సేమ్ అవే ఉన్నాయి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆల్మోస్ట్. వీట్ ఫ్లోర్ మైదా 63%, షుగర్, రిఫైన్డ్ ఆయిల్, తర్వాత సిట్రిక్ యాసిడ్, అయోడైజ్డ్ సాల్ట్, రైజింగ్ ఏజెంట్స్, యాడెడ్ ఫ్లేవర్స్, వెజిటబుల్ ఆరిజిన్, గ్లూకోజ్, contains wheat and milk. అండ్ ఈ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ వచ్చేసి 100 grams ప్లస్ 10 grams ఎక్స్ట్రా. సో రెగ్యులర్ ప్యాకింగ్ ఇది. దీంట్లో 3 రోస్ ఉంటాయి బిస్కెట్స్, 1 2 3. సో ఇది లైట్ వెయిట్ ఉన్నాయి కొంచెం. ఇదేంటంటే ఓన్లీ సింగిల్ రోలో ఉన్నాయి, కాకపోతే వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఒకసారి మనం వెయిట్ చూద్దాం. 110 grams ఉంది కరెక్ట్గా ప్యాకెట్. ఇది 100 grams, 105 grams ఉంది. సో ఆల్మోస్ట్ 100 grams ఉంది కరెక్ట్గా. సో 10 grams డిఫరెన్స్ ఉంది. కాకపోతే నేను గమనించింది ఏంటంటే టేస్ట్ వైజ్ డిఫరెన్స్ ఉంది, అండ్ బిస్కెట్ వెయిట్ క్వాలిటీ బాగుందన్నమాట. ఇదే డిఫరెన్స్. कंज्यूमर केयर सेल, पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, parleG ग्लूको बिस्किट्स, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. సో ఎక్కువ సేల్ అయ్యే బిస్కెట్స్ ఇవి. డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ 2 ట్రై చేయండి. ఇవి లైట్ ఉంటాయి, అంటే లైట్ వెయిట్, క్వాలిటీ కొంచెం డిఫరెన్స్. ఈ క్వాలిటీ ఉంటాయి, 10 grams తక్కువ వచ్చినా కూడా బాగుంటాయి. సో ట్రై చేసి మీరు ఏం డిఫరెన్స్ గమనించారో నాకు ఒకసారి కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి. ఆల్మోస్ట్ సేమే, కాకపోతే కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది రెండింటికి. ఇది రెగ్యులర్, ఇది కొత్త కొంచెం. సో ఇది ఇవాళ వ్లాగ్. మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.